Namaskara, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Welcome everyone to ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. What are we going to do today? Today we are going to do a third part of Karnataka Aekikarana from 6th standard Sri Kannada textbook. If you have not yet watched the first and second part of the lesson, please do watch the first and second part of the lesson without failing. And also please look into the playlist for the other lessons of 6th standard Sri Kannada. So we'll come into the third part of Karnataka Aekikarana. ಏನಾಗಿತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಮೆನಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ದ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 60 ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, 1924ರಲ್ಲಿ ಇನ್ 1924 ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಇನ್ 1924 1924. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಇನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇನ್ ಎಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ವಾಸ್ ಅ ಒನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವಿಶ್ ದಟ್ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆ, as I already told you, India has a many languages and most of them they wanted a language and they wanted a land which should be separated, which should be divided based on the language, and everyone had this feeling, everyone had this wish, everyone had this opinion, ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಂದೋಲನ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿತು. ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನೇಷನ್ ವೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ, ದೇ ವರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ದೋಸ್ ನಾಯಕರು, ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, 25/12/1924 25/12/1924 ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ನೇಮ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ is the main part of that moment. Okay, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು ರಚಿಸಿದ ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎಂಬ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. The song is ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, which is written by, very important, make a note, ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ sang for the first time on the stage. ಈ ಸಭೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬಯಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗೊಂಡಿತು. Because of this Sabhe, because of this Karnataka Sabhe, the Karnataka program, whatever it happened, because of this, the topic got discussed in Mumbai province and also the Madras province. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. As I already told, Kannada speaking people were there in every part. So the ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ದ ನಾರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನಸು ಹೊತ್ತ ಏಕೀಕರಣ, ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಕನಸು ಹೊತ್ತ ಅಂದರೆ ದ ಡ್ರೀಮ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. This is not only about the Kannada speaking people. This kind of a movement happened everywhere in every state in India. ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿ
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾಯಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 100ಕ್ಕೆ ಮೀರಿತು. ಇವನ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ವೆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ 100. 100 ಅಂದರೆ 100. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿ ಬಿರುಸುಗೊಂಡಿತು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಳುವಳಿ, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಟ್ hyped. It became very rigorous in a Mumbai province and the Madras province. ಹೀಗೆ ಚಳುವಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. 1947ರಲ್ಲಿ in 1947 ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ 1947. ಅನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು, ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ರಚನೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಅದರಂತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋದ ಕನ್ನಡಿಗರು 1956ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್, wherever the Kannada speaking people were divided, all the Kannada speaking people, they came together, and there was a one leader who was and one land was given to them on 1956 November 1st. So only we celebrate Kannada Rajyotsava on the November 1st in the remembrance of Kannada Aekikarana, Karnataka Aekikarana. Okay. ಆಗ ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಆದರೆ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ ಎಡವಟ್ಟುಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಈಗಲೂ ಹೊರಗಡೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಭಾಷಾವಾರು, ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರೀಜನ್ which are left out from this Karnataka land. ಮುಂದೆ 1973ರ ನವೆಂಬರ್ 1, ಅಗೇನ್ ಇನ್ 1973 ಆನ್ ನವೆಂಬರ್ 1st, ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ಆಶಯದಂತೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ, 1956 ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಬಟ್ 1973ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ನೇಮ್, ಕರ್ನಾಟಕ. Earlier it was a ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದರ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. So, but as the author, the speaker told, there are few more regions which has been left out. Even still, the people are struggling to get those regions inside Karnataka. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕು. So, we should always think and thank and remember those leaders who gave this opportunity for us. Whether it is Indian independence or Karnataka Aekikarana or whatever the thing is, we should be very grateful for all the leaders who did this for us. ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದೇರ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಫಾರ್ ದ ಕಲ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್, ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 3 parts. This was the 3rd part. I hope you have listened to the 1st, 2nd and 3rd part. Doubt idre, questions idre, comment ಮಾಡಿ or write an email to yashaswikannadavaani@gmail.com. This is a very big lesson. There are few more words might have been left out. I'll try to put the words and try to give you the meanings in English. So just give me some more time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. And you all know that I won't be doing the question answers and exercises of this lesson. Any of the lesson, please do the exercise and question answers on your own. And please check the playlist, the 6th Standard City Kannada playlist for all the remaining lessons. Thank you so much ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for
children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.